As we are on the 4th anniversary, looking back through the years that God led us through, God has been so good to all of us. And He lifted up so many times when we were so down and weak. And He strengthened us when we were with heavy burden. And He gave us power. And He helped us to exercise our faith and step up and move on from all the trouble that we've been through. And He wiped our tears so many times. He comforted us. And He gave His promise and gave us a great hope so that we can trust God again and again, more and more. And every time that we thought that we are going down, drowning, we are dried, we are weak and tired, He came and lifted us up by His hands. And He made us stand on a solid ground. And He gave us assurance, maybe reassured us so many times, telling us, my son, my daughter, don't worry, I'm with you in this journey. I'm on your side, you're not alone. Don't be worried, and I will help you. And I will give you my strength and my power to walk through this. And I will bring you out. And He was reassuring as a father, as a brother, as a friend, as a strong friend who can help us in every situation. What a great God He is for His children. Every day of our life, we saw God's hands. And every single moment that we thought that we are alone, God gave us His presence and assured us that you are not alone and I'll be with you. And He reminded us the promises in the Bible. It is a written promise. And He reminded us each time when we thought that we're going to die, it's going to be over, and I cannot move forward, I'm going to fail. And He reminded us the promises that He gave us, that I will never forsake you, never leave you, and I will be with you, and I will be your God. And even this morning, at this moment, when you think about what God was in our life, we would not stop and stay still, but we will continue to praise God for every single blessing that we have received. As the psalmist says that I shall praise Him and I will praise Him. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വരത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി തീർന്ന നാൾ മുതൽ ഇന്നയോളം ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ അത്ഭുത വഴികൾ ഓർത്താൽ ഇന്ന് പകലിൽ സ്തുതിച്ച് മതിയാകത്തില്ല. It is never enough to thank God when you count the blessing that He has showered upon your life. Amen. Maybe we were not satisfied. In so many times we thought some other way. We were expecting something else. Our desires were way out. But God promised you something and He fulfilled that. God is a God who fulfilled the promise that He has made. You know, our desires may not be satisfied, but all our needs were met because those were the plan of God. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മുടക്കം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പോലെ കരമുയർത്തി പറയാൻ പറ്റും? എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് നല്ലവനായിരുന്നു. നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ നന്ദി പറഞ്ഞിടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഓർത്താൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ?
ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട പോയപ്പോ, രോഗികളായപ്പോ, ഭയപ്പെട്ടപ്പോ, നിരാശപ്പെട്ടപ്പോ ദൈവം നമുക്ക് പിന്നെയും റീഅഷ്വറൻസ് തന്നു. ഞാൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് കളയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. Hallelujah. I mean, as we always sing, our God is a promise keeper and He will hold His promise and He is able to fulfill each and every one of them. Hallelujah. I mean, as I stand here, so many things are left behind. I mean, my desires may not be fulfilled and my plans may not be met, but I know one thing, even those are not met even today, those things are not accomplished even today, I'm not disappointed because I know who holds my future and He is able to fulfill according to His time and His plan in the time. Hallelujah. I'm not discouraged. I'm not disappointed. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിരാശനല്ല. എനിക്കൊന്നറിയാം, എന്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. തക്ക സമയത്ത് വേണ്ടത് എനിക്ക് തരാൻ, എനിക്ക് പോറ്റി പുലർത്താൻ, എന്നെ നടത്താൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയാലും, ഇവിടെ ഞാൻ ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇടുമെന്ന് എന്റെ മുമ്പിലും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചിന്തിച്ചാലും, this is the end, this is going to be the end of his or her life, this is over, people may think about you. But let me remind you a passage from the Bible, from book of Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, they were standing at the front of the fire pit. And every single one around the pit thought that this is the end of their life. And they made a sentence. And their status was this: our God is able. Even He did not deliver us from this fire, we will not betray Him. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനാ. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനാ. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരാൻ ശക്തനാ. എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടത് തരാൻ ശക്തനാ. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ ശക്തനാ. പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും, അത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അല്ല, ഞാൻ ഡിസ്കറേജ്ഡ് അല്ല, ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ല. എനിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. I have a great hope and I know whom I believe. And He will do it in time. അവൻ തക്ക സമയത്ത് അത് ചെയ്തു തരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നില്ല, ഞാൻ നിലവിളിച്ച് ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഭാരപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ സമാധാനമായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തൻ തന്നെ. And we know the story. God delivered them from the fire. Amen. And they became a great testimony for the nation, for the king. And the king declared, the God of these young people, the God of this young man is the real God. Let us worship Him. Amen. How many of you think, how many of you know that you are following a real God? A real God. Your God is the real God. Your faith is the real faith. Your hope is a great hope. Amen. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലൊരു വിശ്വാസം, അതുപോലൊരു പ്രത്യാശ ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരിടത്തും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. In every religion you research, you go and study the religion, you go and learn about all the faith and beliefs and philosophies. You will never find such a faith in the world, such a great faith that God has given to us. What a privilege. What a privilege. Amen. Let me conclude my exhortation right there. I just want to mention one more thing regarding this Sunday school and youth anniversary. As we know, this is a Sunday school and youth anniversary. I want to speak to our children and our parents. Our children are the gifts of God. Parents, you are families, you are a great blessing to the church.
I want to congratulate every parents, every family, husband, wife, children, grandpa, grandma. Praise God for you. You are a blessing to the community. You are a role model to the generation. God has given you a life, hope, and He showed you a model to live. It is my responsibility as a father, as a parent, as a pastor, as a leader in the community to set a legacy, to become a role model to the next generation. For the parents, that's what the Bible says. Read a Bible text for me, as already Helena mentioned, she recited the memory words today. Proverbs chapter 22, verse 6. Can anyone read that for me? Proverbs 22, verse 6. Ah. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. I know most of the parents sit here might have been tired of hearing this verse in all your anniversary day. ഈ വാക്യം പറയാതെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിക്കും വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം, പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ്. I just picked this verse as a text. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. Regarding Sunday school is one of the best ministry in the church. Christian education is an unavoided thing. You cannot push that away. It is a very important thing that we should have in the church. Some people may think, though, Sunday school, it's okay. We'll go to the Sunday worship. It's okay, you can be late to the Sunday school. We just think that take it easy. But Sunday school is very important. As far as a Christian, it is good to learn the Word of God, to know Him, and to make Him known. That's our phrase. To know Him and to make Him known. That's my task. To know Him and to make Him known. That's my responsibility. So studying the Word of God is each of our responsibility. Because in so many, maybe thousands of language and dialects, they do not have a printed Bible. We are so privileged to have hundreds of versions. Hallelujah. When you go to if I come to your house, when I step into your living room, I may find 3 or 4 Bibles sitting in the living room. And you go around the house, you see NIV in one corner, KJV in another corner, NKJV, NSV, so many versions all over your place. You open your hood in the car, you open the dashboard, there is another Bible. In the door, there is another Bible. In the pocket, there is another Bible. Anywhere you have Bible. What a privilege to have so many Bibles in every corner and nook. When you know that millions of people don't have the privilege to read or learn this Word of God, they are really hunger for the Lord. So be grateful to the Lord for this holy Bible in our hand. It is very important to study the Word of God. So Bible study is not a silly thing. It is very important. And the Bible itself tells you, train a child. How do you train your child? Parents, family members, it is my responsibility. Church, it is our responsibility to teach our children. And every children sitting here, they are our children. Amen? Say with me, our children. Come on, everyone, say, our children. Do you pray for our children? Do you pray for our children? Bless them because they are our future. Amen? After 20 years, some of us may not be here. After 50 years, if the Lord tarries, many of us not going to be here. They are going to be here. Oh yes, they are the church. Hallelujah. So bless them in the name of the Lord, and they will be a great blessing than us. Amen? Not only that, our responsibility is on our shoulder. Train them. Train
him, train her. How do you train them? What the Bible says. Train a child in the way. മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചേ. ബാലൻ മാത്രമല്ല, ബാലികയുണ്ട് അതിനകത്ത് കേട്ടോ. യെസ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബോയ് എന്നല്ല. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എന്തോ പറയുന്നതിന്, അതെ, ബാലൻ, അത് ബാലനും ബാലികയും അതിനകത്ത് വരും. യെസ്, ബാലൻ നടക്കേണ്ടത് വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അവൻ വൃദ്ധനായാലും. സോ ബാലനും വൃദ്ധനും ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒന്ന് നോക്കണേ. ഒരു ആയുസിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ is in that one Bible verse. So he start as a boy, as a child. Amen. And even if he's old, whatever that he is trained, he will never forget. That's what the Bible says. And Bible is always true. Amen. So it is my responsibility to train. So all Sunday school teachers, I salute you and I congratulate you for the work that you are doing in the church. You're not just doing a job in the church because pastor asked you to do. No. You have a great responsibility to teach the children in the church. You are teaching your children the word of God. You're teaching about God and God's kingdom. Amen. And I always say that a heart of a child is as a blank white paper. Whatever that you write on it will stay forever. Nothing is written in their heart, but you are trying to write the truth. You are trying to give them the light. You are giving them the living word. And you are writing that in their heart. Amen? So it is not a simple job. Praise the Lord. We have a school teacher here, and we have a retired school teacher here. And ask them, they will tell you how hard it is to get prepared to teach the children in the school, to be trained, to get the degree. But without any degree, we ask you to come and teach our children. We are not asking you what is your education. We are not asking you what is your background. We are not asking you what is your experience. But we want to appoint you as a pastor, as a leader of the church. And I want to appoint you as a teacher by identifying that you are commissioned by the Lord or not. If I am confirmed and convinced that you are appointed by the Lord, and I'm here to assign you that job, that's my responsibility. And I want to encourage you, everyone. ഞാൻ ഇപ്പം ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, സഹോദരി സൺഡേ സ്കൂൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ ഈ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം ചിലർ ഓടുന്ന ഓട്ടം ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, പാസ്റ്ററെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്കതിനുള്ള വിളിയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ്, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ്. നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ തലമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ദൈവം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്കായി. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവ വചനം കൊത്തിവെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവം കാണാതിരിക്കത്തില്ല, ദൈവം അതിന് പ്രതിഫലം നൽകും. Amen. Not only Sunday school teachers and not only church leaders, every single one sitting here have a responsibility to train the child. സ്തോത്രം. പാസ്റ്റർ, ഇത് അമേരിക്കയാ, നാട്ടിലെ പോലെ പിള്ളേരെ പിടിച്ചിരുത്താനും ശിക്ഷിക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നും എന്നോട് പറയരുത്. ഇത് അമേരിക്കയായാലും ഇത് ഇന്ത്യ ആയാലും ഇത് കേരളമായാലും ആഫ്രിക്കയായാലും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നവരല്ല നമ്മൾ ബിബ്ലിക്കൽ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാ. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതല്ല, നമ്മുടെ ദേശവും ഇതല്ല. നമുക്ക് ഉയരത്തിലൊരു രാജ്യമുണ്ട്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിത്യതയിലെത്താനുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ടവും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ അധ്വാനവും എല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ.
നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത്, ഒരു തലമുറയെ ഒരുക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാനാ. ആമേൻ. എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഒരുക്കാനോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒരുക്കാനോ IT പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഒരുക്കാനോ അല്ല നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവരായിക്കൊള്ളട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലെത്തുവാൻ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ്. നിത്യത കൈവരിക്കുന്ന, വാഗ്ദത്ത നാട് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ദൗത്യം. അതിൽ നിന്ന് ആരും പിന്മാറി പോകരുത്, അതിൽ നിന്ന് ആരും വ്യതിചലിക്കരുത്. If I am doing something for the church, if I am doing something for the Sunday school, for the youth ministry, for the women's ministry, men's ministry, or any other ministry concerning to the church, I am serving the Lord and I am in the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are not forced to do anything, but you are called to do everything by the Lord. So do not walk away from God's plan. ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വസ്തയോടെ, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്, ആമേൻ, വിശ്വസ്തയോടെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്തിനാ സഹോദരി 2 ജോലി, എന്തിനാ നൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാ സഹോദര ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ? നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റി പുലർത്താനാ, ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫിന് വേണ്ടിയാ. ഞാൻ പറയുന്നു, നീ അധ്വാനിക്കുന്ന ബെറ്റർ ലൈഫ് താൽക്കാലികമാ. The hard work that you are doing, the overtime that you are taking is temporary. This is for temporary. The money that you are making, the hard work that you are doing to make your life better is temporary. If you have the heart to work so hard for your better life, even if it is temporary, how hard you should work for a permanent life. സ്വതന്ത്രം നിത്യതയല്ലേ, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യമല്ലേ, എറ്റേണിറ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി. ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി ഈ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാൻ മനസ്സുള്ള സഹോദര സഹോദരി, നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്രയധികം നീ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്? നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിത്യതയിലെത്താൻ നീ എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്? നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ എത്ര ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്? നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ എത്ര ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്നുണ്ട്? നീ എത്ര വട്ടം ദൈവവചനം അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്? മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അകത്തു വരുമ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ അതിനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോനെ, നീ ബൂസ്റ്റർ കഴിച്ചോ, പ്രോട്ടീൻ കുടിച്ചോ, നീ ബർഗർ കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവവചനം വായിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അമ്മയപ്പന്മാരാകണം നമ്മൾ. നീ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഫോണിലും മറ്റും അലാറം വെച്ച്, റിമൈൻഡേഴ്സ് വെച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികം സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുവാൻ, വചനം വായിക്കുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ, നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഇത് സൺഡേ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയാ, ഇത് ഇവിടെയാ പറയണ്ടേ. സ്തോത്രം. ചിലർ നിൽക്കുന്ന പാസ്റ്റേ സൺഡേ മോർണിംഗിൽ ഇതെന്താ പറയണ്ടേ? ഇവിടെയാ ഇത് പറയണ്ടേ. ട്രെയിൻ എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ വേ ദാറ്റ് ഹി നീഡ്സ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയല്ല. അയ്യോ, അവന് വേദനിക്കും, അവന് വിഷമിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതി. അവന് ബോധിച്ചതുപോലെ നല്ല വചനം പറയുന്നേ. അവനെ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ, ആ വഴി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ വഴി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ വഴിയിൽ നടത്തണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പിള്ളേർ ചർച്ച വരുമ്പോൾ അറിയാം. സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച കൃത്യമായിട്ട് പറയും, ആ വീട്ടിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ, അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത് അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ മടി കാണിക്കരുത്. അത് വേറെ ആരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല. ചിലർ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ അത് പാസ്റ്റർ പണിയാ, ആകെ 2 മണിക്കൂറാണ് കഷ്ടി ഇവിടെ. സ്തോത്രം. ആഴ്ചയിൽ ആകെ 2 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ, ബാക്കി മുഴുവൻ സമയം അവൻ നിങ്ങളെ കൂടെയാ, അവൾ നിങ്ങളെ കൂടെയാ. ഹല്ലേലൂയ.
സോ പാസ്റ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ 45 മിനിറ്റ്സ് ഹാർഡ്ലി സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറിന് കിട്ടുന്നേ. In a week, the rest of the days and hours, they are with you. Sotram, so you can do it better. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Praise the Lord. Praise the Lord. സ്തോത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അവർക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ഒരു കൊതി ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ക്രൂരനാണെന്നല്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടേ, ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ഭീകരജീവികളാകരുത് അവർക്ക്. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, കരുതുന്നവർ, ലാളിക്കുന്നവർ, ദൈവസ്നേഹം കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം. സൺഡേ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൊതിയാണ്. സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അവൻ കരയും. പക്ഷെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറിനെ അവന് ഇഷ്ടമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊന്നും പറയത്തില്ല, പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം അറിയാം. കാരണം അവരോടാ ഇവർ ഒരാഴ്ചത്തെ സ്റ്റോറി മുഴുവൻ പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതും സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നതും ബസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സകല സംഭവങ്ങളും ആരോടാ പറയുന്നേ? സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറോടാ. Because they trust them. They trust them. They know and they respect their Sunday school teachers as the servants of God. That's how you train them. Amen? They represent God. Hallelujah. കർത്താവ് ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. And I want to congratulate Princey and the whole Sunday school crew here who take extra effort. I know some of you just come from work. Last night you work and come straight to teach the Sunday school. I know how hard that is. Sacrificially spend time to train yourself to teach the children. Praise the Lord for you. And the whole Sunday school crew, God bless you. And I pray that God will give you more children to teach and train in future. If the Lord tarries, we will have a better Sunday school. We're doing good, but we will have better Sunday school. Amen? And as I said last week, we still struggle for the space to sit and study. Let us pray again that God will give us enough space to put our Sunday school classes and spread it out to sit for all children and teachers to sit and teach and study the Word of God well. Amen? That is our prayer. I'll conclude my speech with one little story, and I will finish it in few minutes. There was a man, a criminal in a prison. And he is sentenced to death. He is going to be hanged next day. And for the prisoners, before they are hanged to death, there is a system, says, to fulfill their last wish under certain condition. So the prison superintendent came and asked the prisoner before he go to death, he's going to be hanged next morning, and came and asked him, what is your last wish? That's a system. They will ask you the last wish. So this prisoner had a wish, and he said, I want to see my mother, and I want to talk to her for the last time. Okay, that is possible. The prison superintendent brought his mother to him. And when the mother came, and he said, I want to talk to her very private, close to her ear. It was allowed. And he came to his mother, and he bit her ears and spit it out. അവളുടെ ചെവിയെ കടിച്ച് പറിച്ച് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു. And everybody was shocked. Why? What he did is absolutely unacceptable. Why he did that? And he said this, it is my mother who made me like this, that I'm going to be die. I'm going to be hanged. It is because of her action that I became like this. The story of this young man goes like this. When he was a little boy, he always used to play with a friend, a close friend. One day when he was returning from school, they both went into a field and stole some of the vegetables from someone's field. It was complete case of stealing. Either picking up vegetables or taking something
without the permission of the owner is stealing. It's robbery. So they stolen some of the vegetables from someone's field and brought to their homes, different homes. So two mothers cooked this vegetable for the children. But they both were two different types of people, mothers. The other boy's mother cooked the vegetable with the kerosene oil. And this mother cooked the vegetable with the coconut oil, sweet and tasty. And the other boy began to eat the vegetable, and he was like, oh, this is disgusting. It cannot be eaten. And he asked why it is like this. And the mother replied, this is how it is going to be if it is not yours. If you bring things stolen, this is going to taste disgusting. You're not supposed to do this. He was corrected now and there. But the other boy was not corrected. He was encouraged to do the crime again. He was promoted to do the crime again. And he became a criminal later on because the mother who's supposed to correct him in the first stage failed to do so. So he failed in his life. Who became a criminal later on, sentenced to death. It is my responsibility to teach the generation. It is everyone's responsibility to correct our people when they are about to be wrong. അവർ തെറ്റിലേക്ക് കൈ നീട്ടുമ്പോൾ മോനെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ, അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരെ ശാസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തിരുത്തണം, അവരെ ഉപദേശിക്കണം, അവരെ ശാസിക്കണം. വചനം പറയുന്നു, വടി കൊണ്ടടിച്ചാൽ ബാലൻ ബെൽറ്റ് കൊണ്ടടിച്ചാൽ എന്നല്ല, വടി കൊണ്ടടിച്ചാൽ. സ്വോത്രം. കൈ കിട്ടുന്ന തവ എടുത്തടിച്ചാലെന്നല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അടുക്കളയിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാവോ? ഒന്നിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. വടി കൊണ്ടടിച്ചാൽ ബാലൻ. സ്വോത്രം. ആമേൻ, ആമേൻ. സ്വോത്രം. പക്ഷെ ഇത്രയും വ്യക്തമായി പറയണ്ട എന്നാണ് ചിലരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നൊരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ട്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻജിനീയേഴ്സ് ആകട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽസ് ആകട്ടെ, പ്രൈസ് ഗാഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ്, ലെറ്റ് ദം ബിക്കം ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഫസ്റ്റ്. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകട്ടെ, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാകട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? അവൻ ഡോക്ടറായിട്ട് എൻജിനീയറായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനം? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അവരും കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അവരും കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നീ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവർ നിന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. നീ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവർ തിരിച്ച് നിന്നെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കത്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയരുത്. ദൈവദാസന്മാരെ കുറ്റം പറയരുത്. ദൈവമക്കളെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയരുത്. ബഹുമാനിപ്പാൻ അവരെ പഠിപ്പിപ്പീൻ, സ്നേഹിപ്പാൻ അവരെ പഠിപ്പിപ്പീൻ, ആമേൻ, അനുസരിപ്പാൻ അവരെ പഠിപ്പിപ്പീൻ. അവർ ദൈവഭയമുള്ളവരായി വളരാൻ അവരെ ശീലിപ്പിപ്പീൻ. കർത്താവിന് മഹത്വമുള്ളവരായി, ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി അവർ വളർന്നു വരട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും, as I always say this in the church, in every meeting, I mean, we are a praying generation. God's gift is upon each and every one of you. You are a praying mother, you are a praying father, brother, sister, you have a prayer life. Our prayers will be answered through our children's life. If you pray, you become a praying generation. Let us hope for a conquering generation who is coming after us, and when they will come and cross the Jordan and defeat the Jericho wall and conquer the promises in the days to come. So let us continue to pray. Let us continue to raise our children in a way they're supposed to be, so they will come and rise up one day and conquer the land for the glory of God.
May God bless you this morning. Hallelujah. Let Rehoboth will have a blessed future. And I pray our church, our family will be brightened up in the days to come. If the Lord tarries, we will have a young generation rising up to win the souls for the kingdom of God, building the kingdom of God for the glory of God. Hallelujah.